Thank you, Nice Fraternity. Aji laga meeting to successful ishe. General meeting thakishe aji. We can turn out to more than 300 plus colony council leaders kan thakishe. Chairman Khan, GB Khan, council members Khan. We can laga main priority, first and foremost agenda aji laga to ekta hai thakishe. Bishi deliberate krise itu issue to regarding prepaid, smart prepaid meter system. So, Amika laga house aji members kan, Amikan prepaid meter laga issue te fact finding committee, compromising of DUCCF, Dimapur District GB Association, Dimapur GB Union Sadar, itu laga fact finding committee para report. Ki report banaise, American government ke submit kurise, department ke submit kurise, itu to American members kan ke pura gene tahan ke hunibole dishe aro in record tai khan ki bi copy khan to distribute kori dishe. Itia meeting laga main agenda to itu issue ase. So I now give time to my fact finding convener, our Sir Dr. Kahuka, Chairman of United Colony. Take your time, team. Thank you, media. Respected residents. Itu ajila meeting to Amigan la fact finding committee la report to officially public ki janibo dibo laga meeting thakise. Amigan ki report ti paise itu janibo dibo la meeting thakise. Huni na be thakibo parbo poila press meeting bi hoise tinda point amiga la recommendation thakise. Amiga la finding ba recommendation tinda korise. To tinda to first to government of India bra smart prepaid metering to sob gorde lagabo ena koise. Hoile bi public kamra bal laga na itu to bisi confusion thakise. Itu karone itu laga study korina amigan tinda recommendation la first to government institute aro officers aro commercial place te first lagabi. Second recommendation to infrastructure to improve korobo lagibo, like light post, transformer, cable aro apni department laga machineries itu also improve korobo lagibo. But last but not the least, so important recommendation diya do notification hisab pra domestic kan ki bi mandatory lagabo inaga notice to aise. Holbi ami kan la recommendation di to government ki ko do domestic users kan ki to mandatory nokuri dibi, choice dibi. Kun kan smart meter install kurubo mon jai tarangi kuru dibi, kun kan digital postpaid lagai na continue kurubo mon jase itu kurubo dibi na tinda recommendation to American government ke submit korise aru itu tinda to public kan ki bi aji officially sob ki janibo di ase. Last time the chief secretary order was there about that to whatever it is to go ahead and put the prepaid meter regardless of the GBs if they come in between. Is there anything you want to comment on that? Has the three organizations and unions decided on anything about that order? Acha. Itula order de moi clarify kori dibo. 2 to 3 times moi kan already American administration ke price kodish in written bi dishe that it order to revoke kodi. Why? Because department para American ke cooperation lage gole to American logote enega strict enega imply korle to we will not want to give our cooperation. So to kane American bi cooperation dibo nimide American laga from the department itu to revoke kori dibi koi na itu mangi ase will ita bi mogan ita ajila meeting debi itu aro reaffirm korise that aro pursue kori na government ke itu order to revoke koribole kare. I just wanted to ask something. So you have already given the fact finding committee report. Since we are a broadcasting media, we'll also need some
virtual statements also on the fact-finding report. So could you just give a highlight on the report, fact-finding report, which is it? I'll just pass it on to my convener, will be better. Like I said before, the 3 recommendations that we made, I'll repeat again. First is to install the prepaid smart meter in all the government offices, institutions, and in commercial places. That's the first recommendation. Second is to improve the infrastructure, like the electric poles, cables, transformers, and department equipments, so that whenever it rains or some wind comes, the light shouldn't go. Third, last but not the least, the most important is to give the public, the domestic user, the option either to opt for smart meter or to continue to stay with the postpaid digital meters. Those were the 3 recommendations from us. What about the places where already the prepaid meter has been installed? I think like Newmarket and all since 2020, anyone, I'm not very certain, but how are they doing? Has the fact-finding committee also seen how it is being utilized and beneficial for the people in Newmarket and all business establishments? Not many are happy about the change in meter, but as per the government advice to us, all the meter that were installed before are going to be replaced by the new one, which is going to be installed, and they are already being installed from this year. So it is yet to be seen how the meter efficiency will be. So what was exactly decided today? Now what is the next step? Yes, sir. Yeah. The next step is Mohan Itya Amikan Laga 3-point recommendation Dishana. Tate Mohan stand ase. Because fact finding committee and Tinta organization prato already Mohan research kurishe. Holibi Amikan La general Amikan Laga organization la general meeting thakisha aji. Yete pra Amikan full endorse kurigena. Itu 3-point recommendation te Mohan la stand ase. See, in short, Amikan several times Mohan department logodibi Amikan meeting kori many a times. We Mohan acknowledge kore ase Amikan department ke tahan bi bishi try kore ase. Mohan bi this side Amikan la side Amikan Mohan laga leaders Mohan la public lote Amikan ke itu responsible bukhibo dishe. Amikan bi bridge kori gina para tok to department pra Amikan ke ki koi Amikan bi Amikan laga leaders kan ke information to pass kuri ase. See, every aspect Amikan as a public leader, as a social activist, Amikan against kuri thakibo na pare. But we want transparency like it. Many a times department not meeting kurishe it a smart prepaid meter laga notun ola halibo purana ola to olai dibo free of cost. To it free of cost ase gole it Mohan janatok to Amila personal experience pabi takan change kura tamte aro 300 rupees 500 rupees uthai ase na enega to nohobo lage to we are made as public leaders so that we will voice for our public to itu khan inika laga itu clarification to amikan department pra itu bi lage because takan pra koshi free ase to paisa lobo paisa uthabole ase koina itu kone to kali porso amikan nijo personally itu log paise takan hala khange to they are taking 300 rupees public to kumba to 500 bhi diya ase so likewise itu enika nohobo lage bone itu janai I'll just ask one last question. Then this PM Surya Ghar is also there, where the vision of the Prime Minister to have solar rooftop panels, and the government of Nagaland is also pushing for that in view of the solar panel subsidies and all the schemes under the PM Surya Ghar Yojana. So is it going in line with them forcing people to put prepaid meter and then again having a whole panel of solar entrepreneurs and pushing them to also tell people to put solar? So isn't that kind of it's not going to go hand in hand? You have the three, the DUCCF and the GB Union and Sardar associations, have they also
discuss about discuss this. about certain things, whether it's gonna go in view of the implementation of again solar, are they gonna enforce that in the near future? And then enforcing prepaid again. Well, it's a great initiative by the government actually. Prepaid meter installation at the same time simultaneously encouraging solar system. It's a great initiative, but the problem with the public right now is there's so much confusion and anger over the mandatory installation of smart prepaid that we cannot think beyond the prepaid problem right now. But indeed, it is a very good initiative, solar system. What do you expect the public to do and react when the power department goes and enforces the implementation and fixing the prepaid meter in their homes? What do you want the residents of these colonies to respond to Sorry. the department when it is still in confusion? Mohan laga media, Mohan laga viewers, itu bishi bal question ase. Mohan public kan eta prepaid meter box logo kole to ki pao? Prepaid e pao. Postpaid pabole nohoy. To prepaid lagaile option na thaka hoise to. Itu karone moi khan recommendation de going back to that ami khan likha to postpaid chala khan ke option dibi itu conversion to prepaid hobo karone itu option dibi kone mon government ke mangi ase to. Eta নতুন গড় বানাবি, নতুন বিল্ডিং বানাবি, হ্যাঁ নতুন ইন্ডাস্ট্রি হবে, নতুন বিজনেস হবে, সব তো প্রিপেড আছে তো, পোস্টপেড আহিব চান্স তো নাই তো এতিয়া। চ' অন ডেট গ্ৰাউণ্ড আই থিংক আমি খান লগা ইয়াতে এতিয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কি আছে আজি লগা মিটিং পিছতে চব পাব্লিক জানিবলৈ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট জানিবলৈ আছে। তো এইটো ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো আমি খান পাব্লিক লগা ক্ৰাই, আমি খান পাব্লিক লগা আশা আৰু ইচ্ছাটো গভৰ্ণমেণ্ট বি আচ্ছা কৰি দিলে বেছি ভাল আছে কোনে এইটো প্লেটফৰ্ম পৰা এইটো মিডিয়াম পৰা জনাই দিয়ে। Public should deny if they're not interested in installing prepaid. Should just say no, I don't want. DUCCF and GB associations are still in talks with the government. Can they say that like that? No, we are not instigating the public to oppose that. Nah, it's their option. But muhan kire itu issue take up to issue to this public can bisi tahana resentment concern ekta thakise. To ana apni kan na kun kubo no opposition in nga issue kan to akor just from your media side apni kan opinion ki na full package to dia na disi gro muhan ki kubo afterward na itu kan issue bisi ase itu kan public kan ke muhan really na we are not stopping anyone from taking the prepaid meter na rure mon noha kan to kot pa voice out kubo mohan hoise kore na akor sai kine jaise ko rure mon noha kan ne bisi ase teu na na lot of issue are still there don't strengthen creativity na ako against agon hoy we are not just mungana gamburan no chairman kan stand to just for the sake of opposing the government na no de whatever they do we are with them na the public ban apare ki force kru na kuma rescue dibi na ta na voice to rescue dibi na ko kina mungana do issue take up kore ase de tange force kru ra ga intention iko na the public kan na voice na to teu na ko muhan ne no ako kun take up ko dibo to babna kore kine muhan take up kore ase recommendations to Janista, you have recommended for the improvement of infrastructures, Yes, cable yes. wires. So, Tade, what do you want to see on that? What improvements do you feel that the state government or the department needs for the installation of the prepaid metering? See, Mohan Naga Fact Finding Committee very intensive study কৰিছে। It took nearly about 1 month. আৰু মই এখন তাতে ষ্টাডি কৰি কিনে এইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লগা কিলে এইটো টপিকটো টাচ কৰি আছে, কিলে মই কাৰণ এইটো আমি এখন গভৰ্ণমেণ্টকে এইটো চাই দিবি, ডিপাৰ্টমেণ্টকে চাই দিবি কোৱাটো। ডিমাপুৰ লগা ইলেক্ট্ৰিক লগা প'লছ খান, ৱায়াৰ্ছ খানটো 30-40 years old লগা কণ্ডাক্টাৰ্ছ খান, ৱায়াৰ্ছ খান আছেতো। এটা নতুন চিষ্টেম, নতুন গেজেট, স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ, এইটো লগতে তাই এলাইন কৰিব পাৰিব নাপাৰিব। তাইলা মিটাৰিং এতিয়া আমি খান কোৱা আছে এইটো এতিয়া প্ৰিপেইড হ'ব, তো এইটো লগা ৱায়াৰিংটো এইটো লগতে কম্পেটেবল হ'ব নহ'ব। দেট ইজ ৱাই এইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লগা কথা ক'ম যে কেবল খান, তাইলা কনচিল কেবল খান, তাইলা ইলেক্ট্ৰিক প'ষ্ট, তাইলা কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে প্ৰিপেইড নিমিতে এইটোতো আমি খান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো
এইটো ইম্প্ৰুভ কৰি দিবি কৰে না এইটো পইণ্টে আমি এখন মেনশ্যন কৰি কিনে আছোঁ বাট হোৱাট উই ন মই জানাতকতো ডিপাৰ্টমেণ্টে কথা কৈছে তাহান কৈছে এতিয়া এইটোতো তাহান হাতে ইমান বাজেট নাই এইটো কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট ফেজটো প্ৰিপেইড লগা স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড লগা পিছতে ছেকেণ্ড ফেজটোহে এইটোখন চেঞ্জেছ কৰিব তো আমি খান বি ডাউটতে আছোঁতো কেনেকুৱা হ'ব এইটো কাৰণে আমি খান এইটো কুৱেশ্যন পুট আপ কৰি কিনে আছোঁ মানে জানাই Sir, आपने यहाँ पे GB खान के few months back Commissioner Office, Home Commissioner Office में आए थे that कि हुई भी implementation and whether GB Khan आए भी don't pay heed basically now हुई ना the notification basically meant that तो आपने यहाँ पे इधर देखिए ना feel कर रहे yes revoke इधर order to revoke बोले आपको if it is the same order that earlier or is it a different one if I can clarify on that or आपने GB Khan पे कितना feel कर रहे हैं Okay, thank you. Media Fidelity. Regarding this, Ami Khan ke GB Khan ke warning letter dia laga develop koi dibo. Ami Khan GB Khan to of course administration laga agent ase. But one thing we have to also remember that GB Khan to only to in the first place council pura public pura choose kuri kine Ami Khan ki tahan represent ki koribi koi kine recommendation pathai kine administration through kurina home department pra he appointment de to itu tam de ami khan GB khan to le to both side sabo lage now ami khan to government la kotha bi hunibo lage public laga welfare bi sabo lage to itu tam de whatever the issue may be we are talking about prepaid meter smartphone smart meter laga ko ase to itu tam de ami khan to public to ami khan ke early elders leaders kan koa nisna ami khan ke public laga behalf te pathai ase ami khan inika duk pa ase itu voice out koribi koa tam je ami khan to itu bi sabo lage now ami khan GB khan to chairman federation kan lo mili gine itu issue te ekelote kora to it's not about being against the government holibi ami khan beginning bra itu ko ase itu ki holibi hal bra sai gine ki kurubo lagi practical difficulties to consumers to public to ki regarding the prepaid meter de pai ase itu sabo lagi itu han kori di gine koribi itu ko ase itu bra yate government ke holibi ami khan appeal korubo mon ase ami khan itu public laga voice kora tunte voice out kora tunte ami khan to government ke against kore ase itu bi nalobo lage aro ami khan age te koa nisna yate government laga bi sabo public labi sai kine kiniga ভাল pra jabo itu laga hisab te chole ase itu pra ami khan already aji laga general meeting di decide korise ami khan house pra koise itu poila te amar khan representation pathaise itu ami khan ke order dia to itu revoke koribo koine to itia bi ami khan appeal kori ase government bi to ami khan GB khan ke understand korine itu to revoke koribo lage house pra itu decide korine ase aru ami khan bi ki pare ase public law de holi bi koi ase ami khan itu issue to raise korine shuru kora piche de department power department bi tahan la kam korine shuru korine jai ta ami khan bi dikhi ase to we appreciate that itu nimite there are certain things again it have been no hoi kina ase to pra ami khan fact finding committee pra already 3 points to lead recommendation patha to lead what is government bi power department bi itu to sabi na itu sai kine thik ase public to welfare nimite ase itu bhal kore ase itu laisap ta kine korile to sob laga bhal hobni koine ami khan GB philibi itu koi di ase What if the state government or the department forcefully implements this installation of prepaid metering? without considering your recommendations. Even I'll though the reply to recommendation has been submitted, Yeah. before the state government responds to your recommendations, what if the state government or the department in concern forcefully tries to implement the implementation of the prepaid metering? What will be the stand of the three units organizations here? see Ajila meeting to very loud and clear as around 250 to 300 members attend kurse de aro calculation
মহান চাই হিচাপতে এণ্টায়াৰ চব কলনী পৰা ডিমাপুৰ 97 কলনী আৰু দুসৰা আমি খান আৰ্বান নহয়নে আণ্ডাৰ দ্য ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জি বি এছ'চিয়েশ্যন আণ্ডাৰ বাবে জি বি আৰু চেয়াৰমেন খান কোনোবা আহিছে ডেট মিনছ ৰুৰেল খান তো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা এনেকুৱা ফ'ৰ্চফুলি এনেকুৱা আহিছে বোলে তো তাইখান কপাৰেশ্যন লাগে ক'লে আই ডোণ্ট থিংক তাহান ফ'ৰ্চ কৰি কিনে আহিব নেকি তাহান ফ'ৰ্চফুলি আহিছে বোলেতো আমি খান বি তাতে কপাৰেশ্যনটো আমি খান ভিতৰতে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বি ওলাব ৱাই বিকজ পাব্লিক খান লগা লিডাৰটো আমি খান কি ছেলেক্ট কৰি কিনে ভইচ কৰিব দি আছোঁতো আমি খান খুচিৰ পৰা কৰা নহয় আমি খান পাব্লিক লগা ইচ্ছা কি আছে আমি খান তাতে আমি খান খাৰা কৰি আছে চ' আই ডোণ্ট থিংক ইন দি এণ্ড অফ দ্য ডে ডেট এইটো এনেকুৱা ছাচ কাইণ্ড অফ ফ'ৰ্চফুলি কৰিব বি লাগে নেকি ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা ৱেন মই খান ইমানটো কপাৰেশ্যন তাহানকে দি আছে কৈ কিনে তাতে অলপ কিবা কৈ দিব মন আছে না মোৰ ভোক লাগিছে There's always way means democratic process একটা আছে মোহান grievances put out কৰিব পাৰে না এনে we can take the law of court নৰি democratic protest একটা হৈ যাব পাৰে এইটো আকৌ এজ এ মোহান ৰিজিট আছে নেকি এইটো কনজিউমাৰ লগা ভিউ পইণ্ট বি মানিব লাগে না তান ভেলিড পইণ্ট একটা থাকি নাই এইটো গভৰ্ণমেণ্ট আছে কৈ নাই এইটো অভাৰল কৰিব ষ্ট্ৰেম্পল কৰি নাযায় আৰু এইটোতো ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট একটা নোহোৱা হৈছে ইফ ইট কাম টু ডেট না মোহান কি প্ৰচেছ কৰিব এইটো মোহান এনে এগেইনষ্ট দাদৰটো নাযাব কৰিবি মোহান কি এনেকুৱা মোহান গ্ৰিভেঞ্চেছটো পুট আপ কৰিব পাৰিব এইটো মোহান উইল ফাইট ৱেজ এণ্ড মিনছ টু পুট আপ এইটো গ্ৰিভেঞ্চেছটো মোহান এড্ৰেছৰ কৰিব কাৰণে মোহান ৰাস্তাটো বিচাৰি নাযায় যাব এইটো লগা মোহান এইটো ভাৱনাটো আছে Final line. Thank you.